નમસ્તે મિત્રો, સ્વર-અક્ષર કેનેડાના આ આભાસી મંચ પર આપ સૌનું સ્વાગત છે. Friends, we welcome you all on this virtual stage of Swar-Akshar Canada. Some housekeeping. Please keep your devices on mute. And also keep the cameras off so as to have better bandwidth for the film that will be shown as part of the presentation. We will have question and answer session after the presentation. On this platform, we usually communicate in our mother tongue Gujarati. However, today we are very lucky to have our unique and multifaceted guest, Shri Amrit Gangar, who is followed by many multilingual cinema lovers from multiple countries. Some of them have joined or will be joining this live session, and we are sure that many more will be watching it on YouTube soon after the session concludes. Shri Gangar is joining us from Mumbai. He is a film scholar, theorist, historian, and author. As he has an unusual command over Gujarati as well as English, he writes in both the languages. You will agree with me as you listen to him today. He has several articles and books to his credit. Imna Pustako Rupantar, Cinema Vimarsh, Chalchitra Chalchitra, Temaj Drashti Bhitarni, Satyajit Raynu Kala Vishwa, ને ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી અને નર્મદ સાહિત્ય સભાએ નવાજ્યા છે. શ્રીમતી તારામતી વિશનજી ફાઉન્ડેશને એમને લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડ આપ્યો છે. The International Federation of Film Clubs in Berlin and the Federation of Film Societies of India have awarded him for his imaginative contribution to the Indian Film Society movement. Indian Navy felicited Shri Gangar for discovering and saving a significant documentary, India's Struggle for National Shipping. He was also invited by the Government of India to be consultant curator and the content development for the National Museum of Indian Cinema, the first museum in the country of its kind. He has curated film programs for national and international film festivals. Shri Gangar has published a major work on Ritwik Ghatak, as well as many international artists like Robert Bresson, Andrei Tarkovsky, and many more. His articles about Indian and international cinema are published by prestigious publishers in the USA, UK, and the Europe. Amrit Gangarna Gujarati Lekho Farbas, Samipe Etad, Tathapi and Navnit Samarpan Jeva પ્રતિષ્ઠિત સામયિકોમાં પ્રકાશિત થતા રહ્યા છે. અને on a personal note, I think we go back almost 50 years since Amrit Bhai has started his journey on film and cinema. અને એમના નવનીત સમર્પણના લેખો ઘણા લાંબા સમયથી વાંચીએ છીએ. તેમણે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ પરિચય પુસ્તિકાઓ પણ લખી છે. Amrit Gangar's own theory, Cinema of Prayog, is now being much talked about across the world. He has presented it at various venues in India, the USA, Europe, Scandinavia, and in our own Toronto. These are just the bullet points of what one can actually talk about, our esteemed guest today. But I think I have already taken a lot of time, so now we would like to invite our guest. But before I do that, let me thank Shri Amrit Gangar's student, Jay Kolia, who has joined us from Surat, who is a filmmaker, and he has graciously agreed to help us with the presentation today. So thank you very much, Jay. And now we welcome Shri Amrit Gangar for his presentation, Tagore, Cinema, and Plugging the Ear to the Sky. આવો અમૃતભાઈ, સ્વર-અક્ષર કેનેડાના મંચ પર ટાગોર સિનેમા ને આકાશ પર કાન માંડવાની વાત
સાથે તમારું સ્વાગત છે. તમે મ્યુટ પર છો અમૃતભાઈ. 89 વર્ષ પહેલાની વાત છે, 50 નહીં. 89 વર્ષ પહેલા આજનો દિવસ એટલે 16 જુલાઈ નો દિવસ, 1934 ના વર્ષનો 16 જુલાઈ નો દિવસ સોમવારનો હતો. 2023 નો 16 જુલાઈ નો દિવસ એટલે આજનો રવિવારનો છે. એક ચંદ્રનો, એક સૂર્યનો. આ એક જે આપણે જે પૃથ્વીના ઘોડા પર બેઠા છીએ હમણાં, આમને સામને એક છેવાડે છીએ. મુંબઈની સવારમાં રાત પડવામાં આવી છે, ત્યારે કેનેડા અને અમેરિકામાં સવાર થઈ છે. તો આ એક ખગોળ અને ભૂગોળ, બે ગુજરાતી શબ્દો બહુ મજાના છે. ખગોળ અને ભૂગોળ ના ગોળાકારમાં અથવા તો ગોળાકારના અવકાશમાં આપણી જે યાત્રા છે એ અનંત ભાષે છે, અનંત યાત્રા છે આપણી. આ ગોળાકારમાં આ જે ગોળાકાર છે ને, બહુ અગત્યનો એક સ્વરૂપ છે આપણો. અને આ વર્ચ્યુઅલ મેળાવડો આપણો આજનો એ એક પડાવ માત્ર છે, એ યાત્રાનો એક પડાવ છે. કોરોના કાળમાં જે શરૂ થઈ આ બલિહારી કે આ જે લીલા, એ પછી જાણે આપણે ઇતિહાસની એક વક્રોક્તિ થઈ ગઈ. અને આજનો મારી પ્રસ્તુતિ અભેદ આકાશની એ ભેદી બલિહારી અને લીલાને હું અર્પણ કરવા આપની સૌની સંમતિ લઉં છું. અભેદ આકાશ વિશે ક્યારેક હું વચ્ચે વાત કરીશ. આ અભેદ આકાશ એટલે શું? ખેર, એ દિવસે પ્રગટ્યો તો અક્ષર. એ દિવસ એટલે 16 જુલાઈ 1934 ના દિવસે અક્ષર પ્રગટ્યો હતો. સાહેબ, તમારો સ્વર અને અક્ષરમાંથી એક અક્ષર પ્રગટ્યો હતો. એ દિવસે રવિન્દ્રનાથ ટાગોર કલકત્તા યુનિવર્સિટીમાં એક વ્યાખ્યાન આપેલું. એનું શીર્ષક હતું સાહિત્યનું તાત્પર્ય. એના પર એમણે એક વ્યાખ્યાન આપેલું આજ 16મી જુલાઈના દિવસે. હવે આ તાત્પર્યની તીવ્રતા છે એ ઘણી વધી ગઈ છે આજે આપણે જો જોઈએ તો. અને આ તાત્પર્યમાં એક બીજા તાત્પર્યની આપણે મિશ્રણ કરીએ છીએ આજે. સિનેમાનું તાત્પર્ય, કે મૂવિંગ ઇમેજ, કે ચલચિત્રનું તાત્પર્ય. તો એ તાત્પર્યની આજે હું થોડી ઘણી વાતો કરીશ. હું કોઈ રવિન્દ્ર સાહિત્ય કે રવિન્દ્ર સંગીતનો નિષ્ણાંત કે વિદ્વાન નથી. એ હું પહેલેથી હું એક નમ્ર આપને એક સબમિશન કરી દઉં છું. કારણ કે આ એક એવો પ્રોગ્રામ છે કે જ્યાં હું સંગીતની સેન્સિટિવિટી, સંવેદના, અક્ષર ને સ્વર ને સાથે જોડીને કંઈક નવું ઉપજે, કે એમાંથી તમારા મનમાં કોઈ નવા વિચારો ટ્રિગર ઉદ્ભવે, તો હું મારી જાતને ધન્ય માનીશ. એ આપણે આજે મારી જે ફિલ્મ છે મેં કોન્સેપ્ચ્યુઅલાઇઝ કરી છે, જે એ 61 મિનિટની છે, 61 મિનિટ 40 સેકન્ડની. અને હું જે બોલીશ લગભગ વચ્ચે, એ બધું મળીને કદાચ 90 થી 100 મિનિટની આપણે આજે મારી પ્રસ્તુતિ થશે. આ સાહિત્ય તાત્પર્ય જે રવિન્દ્રનાથ ટાગોરનું વ્યાખ્યાન હતું, એના સિવાય એમણે 2 વ્યાખ્યાનો આપેલા: સાહિત્ય સામગ્રી અને સાહિત્ય વિચારક. આ ત્રણેયને સાથે લઈએ તો એક ત્રિવેણી સંગમ થાય છે. જેમ આપણું ત્રિવેણી સંગમ થાય છે, સ્વર, અક્ષર અને ધ્વનિ, જે સંગીત છે, એનું એક ત્રિવેણી સંગમ જે રચાય છે. પણ આ જે બીજા ત્રિવેણી સંગમની વાત થોડીક આપણે ફરી ક્યારેક કરીશું. ટાગોર અને ગુજરાતનો સંબંધ તો આપને ખબર જ હશે. ટાગોર અમદાવાદમાં રહ્યા હતા. એમના ભાઈ સત્યેન્દ્રનાથ ટાગોર એ અમદાવાદમાં, એ પહેલા ICS ઓફિસર, એ અમદાવાદના કલેક્ટર અને મેજિસ્ટ્રેટ હતા. 1878માં 17 વર્ષની વયે રવિન્દ્રનાથ અમદાવાદ આવે છે અને ત્યાં રહે છે. એ જે મકાન જે છે એ મુઘલ સમ્રાટ શાહજહાનનો મહેલ, એમાં એમનું નિવાસસ્થાન છે સત્યેન્દ્રનાથનું. ત્યાં આ જે યુવાન રવિન્દ્રનાથ રહ્યા છે.
અને એમના શરૂઆતના કાવ્યો અમદાવાદમાં રચાયા છે. એમની એક વાર્તા ખુદી તો પાષાણ, હંગ્રી સ્ટોન, અમદાવાદમાં ઉદ્ભવેલી. એટલે આ રીતે એક બહુ ઘનિષ્ઠ સંબંધ, એક ગરોબો ટાગોર સાથે એક બંધાય છે ગુજરાતનો. એના સિવાય તો ઘણી બધી વાતો થઈ શકે. શાંતિનિકેતન, ઉમાશંકર જોશીનો એક નિકટનો સંબંધ ટાગોર સાથેનો. પછી ભોળાભાઈ પટેલ શાંતિનિકેતનમાં હતા, અમૃતલાલ વેગડ હતા, પછી આપણે બીજા અનેક સાહિત્યકારો અને કલાકારો, આપણે નગીનદાસ પારેખ, જેમણે ઘણા બધા અનુવાદો કર્યા છે ગુજરાતીમાં, બહુ સુંદર અનુવાદો કર્યા છે બંગાળીમાંથી, એ પણ શાંતિનિકેતનમાં. તો આપણે ટાગોર અને ગુજરાતનો સંબંધ પણ અહીંયા બંધાય છે. આ જે મારી પ્રસ્તુતિ છે એમાં ટાગોર અને ગુજરાતનો સંબંધ પણ એક ક્ષણ આવે છે આપણા માટે આજે 16મી જુલાઈના દિવસે. હવે I will say something in English for I don't see many people who are from non-Gujarati sphere now, at least on the screen. But suppose they are there, for non-Gujarati, my friends, and I'm honored by their presence. Let me say something about what I said in Gujarati later, but something about Gujarati language in English. It's a very interesting anecdote that I'm going to narrate about how easily accessible Gujarati language is. There was a time when Mahatma Gandhi was living in Wardha, his ashram, in a remote village of Wardha in Vidarbha. Most of the world leaders would go there to meet him in Wardha, in his kutir, Bapu kutir. One day, Jawaharlal Nehru had a meeting with him, and Sarojini Naidu was there in that meeting. Also Mahadev Desai, his right-hand man. If you ever go to Wardha ashram of Gandhiji, you will see the strategic proximity between the two kutir, Mahadev Bhai's very austere kutir and Gandhiji's kutir. It's just a mild shout away. Gandhiji would say Mahadev, and he will listen to this word, and Mahadev Desai will join Gandhiji for whatever he wanted from him. So in this meeting, where Nehru, Sarojini Naidu, Mahadev Desai, and Gandhiji were there, Mahadev Desai, and this is very natural inclination. When we meet, we speak in our own language. We are not very mindful about others who don't know our language. So Gandhiji and Mahadev Desai would speak in Gujarati. That will irritate Jawaharlal Nehru. And he reached the point when he had to tell Gandhiji, Bapu, why don't you speak in Hindi that we can understand what is transpiring between you and Mahadev Bhai? So he told that Gandhiji, expressing his irritation. Sarojini Naidu, the naughty nightingale, could not stay back, and he told Jawahar, it's very easy. Gujarati language is so easy to understand. Just add che in the end, and it becomes comprehensible Hindi. Humko sab aata che, and it becomes so easy to understand. So just che, add che. So today I am now giving to all my non-Gujarati friends this talisman called che, amulet, tabish. छह नाम का ताबीज मैं देता हूं आज आपको सबको, to all of you, this talisman called che, only with a request that you should not convert that into chi. Let it remain che, because chi becomes very dangerous otherwise. It's also a Gujarati word, but this is what I'm giving you as my gift, this talisman, that amulet. Wear it on your arm, and you won't get irritated even if I slip into Gujarati in between. I do hope that you will find my presentation interesting enough to hold you back with your attention for 100 long minutes or 90 long minutes. My main engagement today is with Tagore's song.
and how they are integrated with cinema or cinematography, mainly by two major filmmakers, Satyajit Ray and Hrithik Ghatak, in their film. And I'm going to show you those songs in through the excerpt that I've selected. I have deliberately put the excerpt as long as possible, and not cut in two seconds or few seconds, because unless you see the whole song or the excerpt, you won't understand how cinematography has been explored, how camera movement has taken place, how lighting texture of light and texture of the environment has been explored by the filmmaker. So I'm talking more about the cinematography. That is my area of whatever you call it, expertise or whatever. I have, as Shailesh Bhai said, I have the fortune of writing, publishing one book on Hrithik Ghatak, which was in 70s, and then later in 80s, one book that I co-edited, Argument Stories. And then recently I wrote a book on Satyajit Ray. At present, I'm writing a book in Gujarati. I personally believe that unless you write in your own language, though I'm from Kutch, but my study, my medium of instruction has always been Gujarati. So I write a lot in Gujarati. And so next book on Hrithik Ghatak will be in Gujarati, because I want people of Gujarat, the readers of Gujarat, particularly the young, the students and teachers, to understand these filmmakers, and also in general the intricacies of filmmaking practice. I normally talk about Swabhava, nature. Every film, every cinema is the Swabhav, is expresses or articulates the Swabhav of its maker. But before that, I will like to say something about the film that I've conceptualized. And as we begin with, you will see the only audio, only sonic environment that is taking place, and then followed by the visuals. So this reminds me of the way our ear, the Swarendriya and Chaksu, આપણે જે જોઈએ છે તે એ કેવી રીતે ડિફર થાય છે. How cinematography addresses to these two indriya, two organs of the body. Robert Bresson, the great filmosopher, this is I've coined this term called filmosopher or philosophy. Philosopher Robert Bresson, in his very unique book, Notes on Cinematography, writes, in Notes of Cinematography, he writes, when a sound can replace an image, cut the image or neutralize it, the ear goes more towards the within, the eye towards the outer. એટલે જ કદાચ ધ્યાન ધરતી વખતે આપણે પોપશા બીડી દેતા હોઈએ છીએ. આ બીડવું ક્રિયાપદ મજાનું છે. આંખોના પાપણના ઢાંકણને વાસવાની, આ પાપણ એ ઢાંકણ છે ને, આપણું આંખને ઢાંકી દે, વાસવાની આ પ્રક્રિયા સિનેમાને પણ લાગુ પડે છે. પોપચા ખોલવા, પોપચા બીડવા, કાનનો પડદો ખોલવો, કાનનો પડદો ઢાળવો. આ જે આખી જે ડ્રામેટિક, જે આપણા ચહેરા પર જ જે ડ્રામા રચાય છે, એક નાટક, એ બહુ અગત્યનું છે. એક ભાષાની રીતે પણ એક બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એક પ્લે થાય છે. But perhaps Bresson is more attentive than all of us. He further says in his book, the eye in general, superficial, the ear profound and inventive. A locomotive's whistle imprints on us a whole railroad station. ફક્ત ટ્રેનનો એક વિસલનો અવાજ આવે
તો આપણે આખું રેલવે સ્ટેશન આપણી કલ્પનામાં આવી જાય. આપણે જોતા નથી, પણ એક ધ્વનિના લીધે આટલી બધી અસર થાય છે. ફિલ્મ જોતી વખતે સામાન્ય રીતે આપણે ધ્વનિ પર ધ્યાન આપતા નથી. આમાં કેટલાક એવા એક્સેપ્ટ તમને બતાવીશ કે ઋત્વિક ઘટક એ ધ્વનિને કેટલુંક એક જટિલ, એક કોમ્પ્લેક્સ બનાવી શકે છે. એ ધ્વનિ પર ધ્યાન ન આપીએ તો આપણે એ ફિલ્મ કૃતિને જોતા નથી એવું મને લાગે છે. જનરલી આપણને એ રીતે જ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. એક ઠેકાણે બ્રેશો લખે છે એમની નોટ્સ ઓન સિનેમેટોગ્રાફમાં, બેડ હેબિટ ઓફ થિયેટર. બસ આટલું છે. ધીસ વેરી શોર્ટ એફોરિઝમ, બેડ હેબિટ ઓફ થિયેટર. આપણે આજે પણ સિનેમાને જોઈએ છે જાણે થિયેટરને જોતા હોઈએ એવું આપણે લાગે. મોટાભાગની ફિલ્મો પણ એવી જ છે, થિયેટ્રિકલ. એ થિયેટ્રિકલિટી જે ઋત્વિક ઘટકની છે બહુ અલગ છે. એ તમને તરત જ ધ્યાનમાં આવશે જયારે આ ફિલ્મ જોશો ત્યારે, ટાગોરના ફિલ્મો સહિત. ઋત્વિક ઘટક wrote the entire essay called Sound in Cinema in one of his books. એક આખો નિબંધ લખ્યો છે એમણે, સિનેમામાં ધ્વનિ. આ જાતનું આટલું બધું ખેડાણ થયું છે સિનેમાના અભ્યાસમાં, ધ્વનિમાં, પણ આપણે ઘણા બધા, મને લાગે છે તેમ, અજાણ છીએ. સિનેમાનું અભ્યાસ કરવા, સિનેમાને જોવાની પ્રક્રિયા પણ આપણને જાણવી પડશે, ખાસ કરીને ધ્વનિમાં. હવે સ્વભાવ પર હું વાત કરતો હતો. એ દરેક ફિલ્મ કૃતિ છે ને એ એના સર્જકના સ્વભાવને પ્રગટ કરે છે. કોઈ પણ આપણે કાંઈ પણ કરીએ તો એમાં આપણો સ્વભાવ જે છે એ ક્યાં ને ક્યાં પ્રગટ થશે. એમાં કોઈ પણ પેલી આપણે કંઈક મેનિપ્યુલેટ કરી નથી શકતા બહુ. એ સ્વભાવને ક્યાં ને ક્યાં એ પ્રગટ થવાની એનો પોતાનો સ્વભાવ છે. સ્વભાવનો એ સ્વભાવ વિશે વાત કરતા આપણે એ સ્વભાવમાં શું આવે છે? સિનેમાને જો ફિલ્મ કૃતિની વાત કરીએ તો એમાં મેમરીઝ, સ્મૃતિ ઘણી બધી આવે છે. આપણે આજે જે ફિલ્મ બનાવું, ધારો કે આ ઉંમરે, તો મારી પાછળની જે સ્મૃતિઓ છે, ખાસ કરીને બાળપણની સ્મૃતિઓ જેટલી જૂની થાય એટલી વધારે સંગીન થાય એવું લાગે છે. જેટલા આપણે ઉંમર વધતી જાય તેમ જૂની સ્મૃતિઓ પ્રગટવા માંડે વધારે ને વધારે મનમાં. હવે એ સ્મૃતિઓ જે છે એ આપણા સ્વભાવની સાથે ભળે છે ફિલ્મ કૃતિમાં. આપણા જે ઋષિ મુનિઓ હતા એમણે 2 પ્રકારના ગ્રંથો રચ્યા, અથવા તફાવત, એક ભેદ પાડ્યો, શ્રુતિ અને સ્મૃતિ. શ્રુતિ એટલે જે આપણે સાંભળીએ છીએ તે, વોટ ઇઝ હર્ડ, અને સ્મૃતિ ઇઝ વોટ ઇઝ રિમેમ્બર્ડ. શ્રુતિમાં 4 આપણા વેદો આવી જાય, સ્મૃતિમાં તો 18 સ્મૃતિઓ છે એ પણ આવી જાય. પણ આ પ્રકારના એક સ્મૃતિનો જે આપણી જે જોવાની દ્રષ્ટિ છે, સ્મૃતિને પામવાની દ્રષ્ટિ છે, કે શ્રુતિને કે સ્મૃતિને એ આપણે આપણા સિનેમાના અભ્યાસમાં જોડી શકીએ કદાચ. તો આજે એ પણ, જો શ્રુતિ અને સ્મૃતિને આપણે વધારે સારી રીતે જાણીએ તો મારું એમ માનવું છે કે ઘટકની ફિલ્મ કૃતિઓને આપણે સારી રીતે જાણી શકીએ. ઘટકની લગભગ બધી જ ફિલ્મોમાં ઉપનિષદના રેફરન્સ આવે છે કે સ્મૃતિઓના રેફરન્સ આવે છે. એની સુવર્ણરેખા ફિલ્મ જુઓ તો એ ચરૈવતીના શ્લોકથી શરૂ થાય છે. અરણ્યક બ્રાહ્મણ જે છે એમાંથી લીધેલું છે. આવી જાતના તો અનેક આપણે ઉલ્લેખો એમાં આપણને જોવા મળે, આ ઋત્વિક ઘટકની ખાસ કરીને એમની ફિલ્મ કૃતિઓમાં. લાઈક ઘટક cinema, what I call cinema of સ્વભાવ, which carries a deep agony of partition. વિભાજનનો એક ઊંડું એનો વિષાદ છે એની ફિલ્મ કૃતિઓમાં તમને દેખાય. એ વિષાદને આપણને સમજવો પડે, એ ઇતિહાસને સમજવો પડે. ઇતિહાસ, મને લાગે છે કે માનવ ઇતિહાસ જે છે એ મહદ અંશે સ્થળાંતરનો ઇતિહાસ રહ્યો છે. માનવ ઇતિહાસ એ વિભાજનનો ઇતિહાસ રહ્યો છે, જે આજે પણ એ ચાલુ છે. આ સતત પ્રક્રિયા ચાલુ રહે છે આજે પણ. અનેક રેફ્યુજી,
કે જે નિર્વાસિતો જે છે, દુનિયામાં ઉથલ પાથલ આજે પણ થઈ રહી છે, અને આ ઇતિહાસ એ જ વિષાદનો ઇતિહાસ છે. એટલે જ આપણે શેક્સપિયરની વાત કરીએ તો મોટા ભાગની જે એમની કૃતિઓ છે, નાટ્ય કૃતિઓ, કઈ કૃતિઓ આપણે સ્મરણ થાય છે આજે, એ મોટા ભાગની ટ્રેજેડીઝ છે, કોમેડીઝ નથી, ટ્રેજેડીઝ. So this tragedy, which we find in Ritik Ghatak's cinematography, it touches you directly your heart, and that is, I think, very significant aspect that we will see today in my whatever way I conceptualize the film. એમની જે છેલ્લી ફિલ્મ હતી, it is જુક્તિ તાકોર ગપ્પો, યુક્તિ, argument stories and imagination, or યુક્તિ, એમાં એ પોતે છે, અને એ જે એના સ્વભાવને લીધે સ્વભાવ આપણને ટ્રાન્સપરન્ટ બનાવે, પારદર્શક બનાવે છે. આપણો જે સ્વભાવને આપણે ઓળખીએ તો એ સ્વભાવ મુજબ જો ચાલીએ તો એ સત્યની નજીક જવામાં આપણને ઘણી બધી હેલ્પ કરે છે, એવું હું માનું છું. એક સ્વભાવને, તો આ જે સિનેમા ઓફ ટ્રુથ જે આપણે કહીએ, એ જુક્તિ તાકવાર ગપ્પો તમે જુઓ, એના કેટલાક આપણે રેફરન્સીસ આજે જોઈશું આપણે, પણ એમાં એ તરત જ પ્રગટ થાય છે. એ નીલકંઠ ઇઝ અ વેરી પેરિપેટેટિક કેરેક્ટર ઇન ધ ફિલ્મ. એ સ્થળાંતર જ કર્યા કરે છે. ઇઝ અ રેફ્યુજી. Sometimes he said that who is not a refugee in the world? Everybody is a refugee. Everybody is નિર્વાસિત. તો આ પ્રકારનો જે એ ભમ્યા કરે છે બધે. એની સાથે બંગબાલા છે, એને માં કહે છે, માતા, જે ગોડેસ છે. એ આપણે જ્યારે જોઈએ છીએ ત્યારે આપણને આ બધા સંદર્ભો જો ધ્યાનમાં હોય, કે આપણને ખ્યાલ હોય, તો એનું જે આપણે રસપાન કહીએ, કે એનું જે આપણે એને માણવાની એક પ્રક્રિયા છે, એ વધારે સમૃદ્ધ થાય એવું મને લાગે છે. એક ફિલ્મ એટલે એન્ટરટેનમેન્ટ ફક્ત નથી, એક ફક્ત આપણે મનોરંજન, હું તો મનોરંજનથી, મારી થિયરી પ્રમાણે ચિત્તરંજન, આપણે મનોરંજનથી ઉર્ધ્વમાં જઈએ આપણે, તો ચિત્તરંજન સુધી અવસ્થામાં પહોંચીએ, તો એ ચિત્તરંજનની અવસ્થા આપણી બહુ એન્ડ્યોરિંગ હોય છે, બહુ કાયમી હોય છે, ઘણો બધો સમય એ ચાલે છે. તો ચિત્તરંજનની આપણે પ્રક્રિયામાં આજે થોડું ઘણું ડોક્યુ કરશું આપણે. આજે મારી મિત્ર ટોરન્ટોની છે, Angela O'Hara. Are you there, Angela? I wanted to talk about you, about Swabhav. Nothing dekha. Okay, it doesn't need to seem to be there, but she will listen to me later. There's another anecdote. It happened just 2 days back on Facebook. Angela posted about her son, young son, who is brilliant in academic achievement, and he is now joining Concordia University. So she wrote about her, and I found wrote about her son, and I found his name very poetic, poetically rhythmic name. Name is Zain El Hayat O'Hara Arafat. So I told her, this is a very beautiful name, that your son's, and it's so poetic. The way she responded to me connects me with Swabhav. She said, Amrit, I'm romantic at heart. હું હૃદયમાં એક રોમાન્ટિક વ્યક્તિ છું. હવે આ જે એનું નિવેદન છે, એ સ્વભાવને પ્રગટ કરે છે. આપણે સ્વભાવની રીતે જ કંઈક રોમેન્ટિક હોઈએ છીએ, કોઈક આપણે વિષાદગ્રસ્ત રહીએ છીએ. આ એક સ્વભાવગત આપણા હોય છે. સ્વભાવને બદલવાની આપણે ઘણી કોશિશ કરીએ, પણ જે મૂળગત સ્વભાવ હોય છે એ બદલાતો નથી. એટલે જ તમે જો સત્યજીત રે અને રિતિક ઘટકની ફિલ્મ કૃતિઓ જોશો, તો બેઉ એટલી બધી મૂળગત રીતે અલગ દેખાશે તમને. એ તમને આજે તમને જોવા મળશે કે આ બે ફિલ્મ કૃતિઓ, આ બે cinematographies are how radically different. Two filmmakers, two artists are exploring the same medium.
but still they are very different. આપણે ગાયતોંડુનું પેઇન્ટિંગ જોઈએ ને અતુલ ડોડિયાના પેઇન્ટિંગ જોઈએ તો તમને તરત જ એક સ્વભાવમાં ફરક દેખાશે, તરત જ. એમના જે એબ્સ્ટ્રેક્શન છે કે ફિગરેટિવ જે છે એમાં ક્યાં ને ક્યાં સ્વભાવ ડોક્યું કરે છે આપણો. તો આ સ્વભાવ મારા માટે બહુ અગત્યની એક અંગ છે, તત્વ છે. તો આ સ્વભાવની વાત છે. તો આઈ રિમેમ્બર્ડ યુ એન્જેલા and your son Zain El Hayat O'Hara Arafat. Beautiful. Love, let me recapitulate in English what I say, but as I see on screen, most of them understand Gujarati. So I don't have to recapitulate, but maybe later somebody sees this video on your YouTube channel and who is non-Gujarati. So let me briefly recapitulate what I said in the beginning. This is what I said. 89 years ago, on the same day as 16th July of the year 1934, which was a Monday, and today is 16th July of 2023, which is Sunday. On this day, 89 years ago, Rabindranath Tagore had delivered a lecture in Bengali, Sahityer Tatparya, meaning the implication or tenor of literature at the Calcutta University. In other words, I find this day of 16th July appropriate for our virtual congregation, Sailesh Bhai and Nita Ben. We never planned it this way, but it just happened. And this is a happy coincidence that this happens today. Well, one non-Gujarati, young Tamilian, who sings Bengali song, Rabindra Sangeet, Arvindakshan, is with us. I'm honored, Arvindakshan, by your presence. I hope you got what I said already. So this is what happened. And I also talked about Tagore-Gujarat relationship. At the age of 17, Rabindranath came to Ahmedabad and stayed in this city of Gujarat for a few months before he started for Mumbai. He stayed with his brother, elder brother, Satyendranath Tagore, who was a ICS officer and magistrate and collector in the city of Ahmedabad. He lived in a palace which once belonged in 17th century to a Mughal emperor, Shah Jahan. In that palace, young Tagore lives. And it's such a big thing. And Tagore says, my swabhav was of solitude. એ કઈ સોશિયલાઇઝ કરવામાં પેલા નહોતા, એના સ્વભાવમાં નહોતું. પણ living in Ahmedabad, you will find it interesting. Most of his early poems were written in Ahmedabad, in Gujarat town, city. His story, Khudito Pashan, Hungry Stones, was written or inspired in Ahmedabad. So this is interesting connection. My friend and Tagore scholar, Sailesh Parekh, has written a book called Tagore in Ahmedabad, which gives a lot of information, which is useful and also very authentic, because he had worked a lot on that. In Ahmedabad, you will find Tagore Hall. In Ahmedabad, you will find Tagore Sabha or something like that, which was initiated by Professor Niranjan Bhagat. And today, we have one of the best Rabindra Sangeet exponent in Ahmedabad, Sugna Shah, and her daughter, who is an artist, but also sings Tagore song, Shefali Nayan. So all this is in Ahmedabad, the city of Ahmedabad, where you find such strong connection or relationship with Tagore. And fortunately, just last month, I had an opportunity to go to Shahi Bagh, where Tagore lived, for some work. And with me was my companion, Skuntal, and also my student Jay Olia. And we saw that area where Tagore had lived. And you have the vibes, if you remember that history.
You cannot escape past. You just cannot escape past. Therefore, you cannot escape history. We have to constantly live with history or the past to understand our future. What is happening today, talk of artificial intelligence, talk of many other things, end of space and time, all that affects us somewhere, but particularly the experience of time. સમય જાણે સંકોચાતો જાય છે ને એવું લાગે આપણને. આજે વોટ્સએપ પર આપણે કંઈક મૂકીએ, કોઈને કંઈક પૂછીએ કે કંઈક મોકલીએ અને ઇમિડિયેટલી જો જવાબ ના આવે આપણે વ્યાકુળ થઈ જઈએ છીએ સાહેબ. આ વ્યાકુળતાની વ્યાધિ જે લાગુ પડી છે આપણને આજે બહુ સતાવે છે. આ વ્યાકુળતાની વ્યાધિ જે આપણને રેસ્ટલેસ કરી મૂકે છે. વી આર ઓલ રેસ્ટલેસ. અરવિંદાક્ષ, this new technology has made the experience of time is the same. Time doesn't change, we change. But our own experience of time or temporality has made us so restless, what I call વ્યાકુળ મનવા ગીત છે ને, તો એ મનને જે વ્યાકુળ બનાવી મૂકે છે કે you have to immediately get answer from the person who you have. હિયા સેજ વ્યાકુળતાની વ્યાધિ એ પણ હિંસા છે. બિલકુલ આવા પ્રકારના હિંસક વાતાવરણમાં આપણે જીવી રહ્યા છીએ. આ સમયને આપણે છંછેડીએ છીએ એ પણ એક પ્રકારની હિંસા છે. આવી તો ઘણી સૂક્ષ્મ હિંસાઓ આપણે કરતા રહીએ છીએ. તો હિંસાઓના જે પ્રકારો છે એ પણ બદલાયા કરે છે ને વધ્યા કરે છે. તો વ્યાકુળતાની વ્યાધિ વિશે આપણે હમણાં જોઈશું. એટલે તમે કદાચ વ્યાકુળ થઈ જાઓ, મારી અમુક એક શબ્દ જો લાંબા દેખાય જણાય તો તમારી પાસે એક તાબીજ છે નો તાબીજ એ કાંડા પર તમારા બાવડા પર બાંધી રાખજો એટલે તમને કઈ વધારે વ્યાકુળતા નડશે નહીં. એક ફકીરની દવા છે. We are living in digital times. What I'm talking about is analog times. I personally feel analog is more organic, digital is synthetic. Now I can tell you this when I go to teach at some film schools, I always carry celluloid strip with me, the material. You know, the materiality has changed. Today I don't touch the material. I don't touch the celluloid. I don't go to lab and do color corrections and all that, touching the material. When I make the film, I touch not material but mouse. I touch mouse. But this mouse has taken, we are as if we are all living in a mouse trap somewhere. We are all in the loop. A moving image ne apne dhariye che ke move થાય છે, પણ actually it has become static. It has become stagnant. It has lost the dynamism of that analog image, which we will see now. This is one aspect that you will I try to explore through this Tagore film, Tagore cinema and Akash par Kaan Mandwani Vaad. I'm sure you have imagined already where it comes from. Akash par Kaan Mandwani Vaad, plugging the ear to the sky. I'm sure you knew it, but you will know in few minutes now. There are great composers who once were comrades of Ritik Ghatak in IPTA. IPTA is Indian People's Theatre Association, which was a very active cultural organization during 40s and 50s. It still survives, it's still extant. And one singer is Debe Pratap Vishwas, and composer is Moitra Sahib, or is a Ramitra Sangeet exponent who has composed these songs for Ritik Ghatak, and Bahadur Khan, who was a sarod player. Once I had organized or curated a complete retrospective of Ritik Ghatak in Mumbai. All his films, including his documentary film. One film came from Moscow, actually, Amar Lenin. And Bahadur Khan was
fortunately at that time in Mumbai, and he came over and we had a great discussion with Bahadur Khan. We had a small exhibition in the foyer of Amar Gyan Grover Auditorium, what's called Lala College, in just in front of Haji Ali Mosque. And in that exhibition, when Bahadur Khan Sahib went around, his eyes were moist. એમને આંખોમાં આંસુ હતા. એમને યાદ કરીને. એમના cameraman પણ આવેલા. At that time, we published this book called Argument Stories, which was released by Ritik Ghatak's disciple at Film and Television Institute of India in Pune, Manikal. Kumar Shani also made a film. Called Char Adhyay. Char Adhyay also Tagore had a reading of Char Adhyay to a select audience in Calcutta around that time. આ જે કાળખંડ છે ને 1920 નો દાયકો is very important, very interesting. So I'm going to touch upon this decade of 1920s, particularly 1926. એ વર્ષમાં જે કણ થાય છે international level પર જે ફિલ્મો બની છે, I will talk about that. So it's basically to connect time, connect temporalities with Tagore's consciousness or Chetana, and I will show you the excerpt from those films. So you will understand what was happening around that time. 1930, Tagore goes to Russia, Union of Soviet Republics, USSR, Socialist Soviet Republic, Soviet Union. And he sees that film, which you are going to see it very soon. So this is what I'm going to do in next 60 minutes, 61 minutes or 40 seconds. And Jay will run and regulate the film for me. So we start. Jay. दुखुआ
আকাশে পাতিয়া গান, শুনেছি শুনেছি তোমারই গান। আমি আকাশে পাতিয়া গান, শুনেছি শুনেছি তোমারই গান। আমি Stop. Jay, stop. So here we are. I'm curious to see here. Who is here? He's making very. Myself, Dr. Radhika Tikpur. Sir, hello. Hello. I can't see you. Hello. Hello, sir. Yes, you are making very interesting comments. Thank you, sir. Thank you. Thank you. I am a Tagore Premi, Anuragini. Myself is Tagore Anuragini. Okay. Okay. Thank you, All sir. right. So now we are here. ટાગોર હા, સર. સિનેમા ને આકાશ પર કાન માંડવાની વાત. એનાથી પહેલા આપણે એક ગીત સાંભળ્યું, આમી ચીની ગો ચીની તમારે ગો વિદેશીની. એમાં એક લાઈન છે, આમી આકાશે પાતી આ કાન. આ એક ગજબનું એક મેટનેસ હતી આ માણસમાં, આ કવિમાં, ટાગોરમાં, ગુરુદેવમાં. એમાં જે એક પ્રેમની જે મસ્તી, પ્રેમનું જે મદહોશપણું જે હતું એ આપણા કોઈ યુવાનોમાં નથી દેખાતું મને હજુ. કે એક નાની સૂની વાત નથી કરતા, એક સીધી આકાશ પર કાન માંડવાની વાત કરે છે એની પ્રેમિકાને. કે એ અંગમાં વાંસળી વાગવાનું એક વિચારે છે, આખા શરીરમાં જાણે વાંસળી વાગે છે એવી કલ્પના કરે છે. આ એક એવી સેન્ઝુઆલિટી છે, એવી સેન્ઝુઅસનેસ છે જે ઋત્વિક ઘટક આપણને પ્રગટ કરે છે. હવે આપણે જે હમણાં સુધી કાંઈ જોયું કે સાંભળ્યું એના વિશે થોડીક ટિપ્પણ કરીશું. I'm sure by now our ear and eye coordinates have been activated, haven't they? We began with only the audio of an alap of a song, Ajo Ki Anando. In Subarnarekha, Sita sings this song. The second excerpt is in continuation of that, but what our eyes see is the way space, the Akash, is explored. It is the grand Brahmand, the human figure is placed. You won't see this kind of placing or exploration of space in many other films of Indian or elsewhere or the world. To my knowledge or to my mind, only Ritwik Ghatak could do this, could place a character of human being in that vast Brahmand space creation. And he says many expresses many thoughts around that. We have to look at the space too, not only keep our ears agile to sounds. This is important when we see films. So this grand Brahmand, જે અનુભૂતિ કે અનુભવ કરાવે છે, એ આપણે આજે અનુભૂતિ ને અનુભવના પણ ધોરણો બદલાઈ ગયા છે. આજે આપણે આ જોઈએ છે, બરાબર છે, આખી દુનિયામાં આપણે એક સેકન્ડમાં પહોંચી જઈએ છીએ, પણ જે ફિલ્મ, જે ઓર્ગેનિક સેલ્યુલોઇડની ફિલ્મ 35 mm પર આપણે પ્રોજેક્ટર પર જોઈએ, એક અંધારા ઓડિટોરિયમમાં, એ મોનો સાઉન્ડમાં, એ જે અનુભવ છે, એ આજે તમે બેઠા છો કેઝ્યુઅલ મેનરમાં, તમારા ઘરમાં ક્યાં પણ બેઠા છો, લાઇટ ચાલુ છે, બીજા અવાજો પણ આવે છે. આ ફિલ્મ જોવાની પ્રક્રિયા નથી હોતી. પણ ઠીક છે, આપણે પેલા આપણે કહેવત હતી કે ન મામા કરતા કાણો મામો સારો. હવે એ કાણો મામો પણ નથી રહ્યો આપણી પાસે, પણ આપણે હજી રાજી છીએ, ખુશ છીએ, નથી રહ્યો છતાં. So anyway, this we have to move with time. Ghatak makes the river. તમે આમાં પેનિંગ જોશો તો it is very tactile, it's very સ્પર્શનીય છે. આ તમે જે નદીનો અનુભવ કરો છો, એક સુબર્ણરેખા નદીનો અનુભવ, એ કંઈક એ સામાન્ય અનુભવ નથી, સામાન્ય અનુભૂતિ નથી. એ અનુભૂતિ કંઈક વેગળી છે. સ્પેસ શામ ફિલ્મ છે, બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફિલ્મ છે, એટલે
સીધું આપણે રિયાલિઝમને તોડી નાખી છે અહીંયા, કારણ કે કલર ફિલ્મમાં તો જે બહાર જે રંગીન દેખાય છે દુનિયા, એ રંગીનને આપણે રેપ્લિકેટ કરતા હોય છે સામાન્ય રીતે, એક્સેપ્ટ કુમાર શાની જેવા સમર્થ ફિલ્મ મેકર્સ હોય અને માયા દર્પણમાં એક રંગનો ઉપયોગ કંઈ અલગ રીતે કરતા હોય, એ અલગ વાત છે. પણ માયા દર્પણ પણ તમને જોવી જોઈએ ફિલ્મ. માયા દર્પણ ફિલ્મ નિર્મલ વર્માની વાર્તા પર આધારિત છે. એ વાર્તાને એણે રંગોમાં ઢાળી કુમાર શાની, એ પણ ઋત્વિક ઘટકના વિદ્યાર્થી FTIમાં. તો આ જે સેન્ઝુઆલિટી છે અને એમાં રિધમ મળે છે, લય, ધ ટેક્ટિલિટી that touches our skin, એ સીધું આપણી ત્વચાને એ સ્પર્શ કરે છે. The three among our 5 organs of the body, the પંચેન્દ્રિય, આપણી જે પંચેન્દ્રિયો છે એમાંથી આ સ્પર્શેન્દ્રિય બહુ અગત્યની છે. And unfortunately, as I feel it, as I also refer to it, we are losing that spurshindriya. We are losing that sense of touch more and more. I am touching all the time. What touching? I'm touching what? This is not skin. But every time, a whole day in my જાગૃત અવસ્થા, હું ટચ કર્યા કરું છું આને. એને આપણે સ્પર્શ કહીએ છીએ. મારા હિસાબે એ સ્પર્શ નથી. This is not a sensuous સ્પર્શ. એ સ્પર્શને આપણે ગુમાવી ચૂક્યા છે મારા ખ્યાલ પ્રમાણે. એટલે પંચેન્દ્રિયમાંથી એક ઇન્દ્રિયને આપણો બહુ ઉપયોગ રહ્યો નથી. બહુ ગંભીર વાત છે. I personally feel, as I say, digital is more synthetic to me, and analog is more organic. And we increasingly losing the spurshindriya, or the sense of touch. Though we keep on touching, as I showed you, the mobile phone all the time. But you make the film without touching the material. We touch the mouse and not the material, as I said. In the third song, Amar Onge Onge Eke Bajai Bansi. Amar Onge Onge Ke Bajai Bansi. મારા અંગમાં મેં વાંસળી વગાડો છો, વાંસળી વાગે છે. આ પ્રકારની એક સેન્ઝુઆલિટી જે આપણી પાસે લાવે છે ઋત્વિક ઘટક, એ એકચ્યુઅલી ચિત્રાંગદાનું એક ગીત છે. એની જે નાટ્યકૃતિ હતી. Tagore reaches the crescendo of sensuality as he feels the flute being played in every limb of his body in this song, which you saw. And now Ritwik Ghatak himself touches the skin of his ma, the mother goddess, the Bangabala, as he sings Keno che acho goma mukho pane. Aaj is Geet che Tagore had written in 1886, and in the film it has been rendered by the great Rabindranath exponent Devabrata Biswas, as I told you earlier. As I personally believe, Ritwik Ghatak offered a new evocation of the cinematographic close-up. In this song, you saw the close-up. This close-up, I had a series of close-up of Ritwik Ghatak films in a blog called Just Cinema. You might have seen. I already wrote about 12 episodes, and it might continue further. It's very interesting. I call Ritwik Ghatak the lensing philosopher. He knew the optics. Normally, it's the cinematographer who knows it, but here is the filmmaker, the director, who knew the optics, the elements of optics, the properties of optics, the lens. And he used wide-angle lens, wider than, less than the aperture or whatever, the 18 mm or 24 mm. And he took close-up of that, from that lens. If you see his film, Badi Theke Paliye, you will understand what I mean to say. When he was vice principal at the Film Institute in Pune, he also talked about 10 mm lens. Now, when I say all this, normally we discard such things as being technical. To me, they are not technical. They are part of film aesthetics. And we must tell our young students that when we talk about the properties of the lens, when we talk about the lens, it is not technical discussion. It's more of aesthetic. And we have to understand. Now, this particular scene that you saw in the song that so far,
in my prologue before the title, Tagore Cinema ne Akash par Kaan Manwani Baat. You must have experienced that Tagore, the Ritik Ghatak, is quite unique in the ways that he looked at the realities outside. It is also it's a famous song, Tagore's famous song, which Ritik Ghatak, the Satyajit Ray used in Charulata from the story or novella called Nostanid of Tagore. The song was Amichini Gochini Tomare O Bideshini. I imagine the title of my presentation today, this Tagore Cinema ne Akash par Kaan Manwani Baat, from this song. I have gathered the courage and liberty to superimpose on the Akash from Ritik Ghatak's film Subarnarekha. You see the title is superimposed on the film or the Akash from Ritik Ghatak's film. So I'm combining them both. In one of the books by Ritik Ghatak, Satyajit Ray has written the foreword. And that's very interesting relationship that both had. I can't stop experiencing the Akash the way Ghatak transport us to. He is transporting us to, as I told you about Chittaranjan Avastha, the transcendental Avastha je છે મનોરંજનથી ચિત્તરંજનની અવસ્થામાં લઈ જાય છે ઘટક. અને કોમલ ગાંધારમાં એ તરત જ આવે છે. એને આપણે જોઈશું આગળ કે આકાશ ભોરા સૂરજ તારા વિશ્વભરા પ્રાણ એ જે ગીત છે ટાગોરનું ગીત છે એ આપણે જોઈશું. શરૂઆતમાં બે ગીતો હતા, એ કૃષ્ણના ગીતો હતા જે સીતા ગાય છે. એ ટાગોરના નથી, પણ એક સોનિક એન્વાયરમેન્ટ ક્રિએટ કરવા માટે મેં એ લીધા છે કે કાન અને આંખ વચ્ચેનું જે કોઓર્ડિનેશન છે આપણું એ કેવી રીતે વિકસે, કે એક કાન પણ કેટલો અગત્યની એક ઇન્દ્રિય છે તેમને જોવા માટે, સાંભળવા માટે, પામવા માટે. ઘણા તો કહે છે કે ઘણા વિદ્વાનો કે ફિલ્મ કાનથી જોવી જોઈએ, આંખથી નહીં. આ બધી વાતો કરવાની મને આજે છૂટ મળી છે ટાગોર દ્વારા. અને થેન્ક યુ here for your participation. So we can go forward now. I will stop at the juncture when I want to say something. Otherwise, it goes. Now we are going into that Kal Khand of 1920s after this song from Komal Gandha. Yes, start. Jai. বিদেশিনী আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ গো বিদেশিনী. Can you stop for a moment, Jai? I just wanted to say that the movement of the sequences or the images is not very normal. It's not very smooth. ટાગોરનું જે પોર્ટ્રેટ છે, ફેસ છે, એને મેં ઝૂમ ઇન કર્યો છે, એક્સ્ટ્રીમ ઝૂમ ઇન. અને એ અહીંયા આપણને મળ્યું નથી એ ફિલિંગ, એ અનુભવ. જે પણ ટેકનિકલ કારણ હોય, જયને ખબર હશે કે આમ કેમ નથી થતું, પણ આ એક ભયસ્થાન છે આપણા માટે. You have any explanation, Jay, about this? Why the movement is not smooth? I think the video effect itself isn't applied well. I don't know. It was all right when we tested. Anyway, carry on further.
Please stop. Jay, stop. Stop it. No. I said something before, but unfortunately I forgot to unmute myself about the film about Jean Renoir. Jean Renoirની film 1926ની છે. The reason was one reason was the time. The other reason was his connection with Satyajit Ray. Satyajit Ray had worked with him on the location selection and all that, but when Renoir was in Calcutta in 1950s, and in his book, Our Film, Their Film, Satyajit Ray devotes the whole chapter, Renoir in Calcutta, which I have written about in my book on Satyajit Ray in Gujarati. So this was the one connection. આ જે છે તાણા બાણા મળતા રહેશે આપણા દરેક ફિલ્મની આસપાસ. આ તો આપણે એક લૂમ પર બેઠા છીએ, એક વણાટ કામ કરી રહ્યા છીએ આપણે કબીરની જેમ. તો સમયના તાંતણાને વણીએ છીએ આપણે, ત્યારે આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ થશે આ પ્રકારનો અભ્યાસ આપના સૌના માટે અને અમારા માટે પણ. તો આ જે નાના જે ફિલ્મ છે 1926ની, Jean Renoirના પિતાજી Auguste Renoir was a great impressionist painter. એના આ સુપુત્ર થાય. કલકત્તામાં જ્યારે છે ગ્રેટ ઇસ્ટર્ન હોટેલમાં હતા, એ હોટેલમાં જ્યારે લાસ્ટ ટાઈમ કલકત્તામાં હતો ત્યારે એ હોટેલમાં ગયો હતો ફક્ત જાણવા માટે કે જ્હોન રેનોir વિશે કાંઈ માહિતી છે એમની પાસે. અનફોર્ચ્યુનેટલી કાંઈ માહિતી મને મળી નહીં હોટેલ તરફથી, પણ આ એક ઇતિહાસ એક એક્સપ્લોર કરવા જેવું છે આપણને. ઓલરાઈટ, જય સ્ટાર્ટ. હવે જે ફિલ્મ જોઈએ છે આપણે મધર, મેક્સિમ ગોર્કીની. મેક્સિમ ગોર્કીની વાત કરીએ. Pudovkin is the director.
તો જય પહેલી જે આપણે નાના ફિલ્મ જોઈ એની વાર્તા લખી હતી વિખ્યાત ફ્રેન્ચ નોવેલિસ્ટ એમિલ ઝોલા. હવે આપણે આ ફિલ્મ જે જોઈએ છે મુખપટો છે, એમાં સંગીત કે જે સાઉન્ડ ટ્રેક છે પાછળથી ઉમેરાય છે. એ મૂળગત રીતે મુખપટ છે. અને ટાગોર એને છાયાચિત્ર કહેતા હતા. 1929માં કે એ ગાળામાં એમણે મોરારી બહાદુરીને એક પત્ર લખ્યો હતો. મોરારી બહાદુરી એટલે શિશિર કુમાર બહાદુરીના ભાઈ, જે મોટા થેસ્પિયન નાટ્ય કલાકાર હતા. તો એમને પત્રમાં ઘણી બધી વાતો કરી છે એમણે સિનેમા વિશે, ટાગોરે. આ વાત જે છે તે મુખપટના ગાળામાં કરી છે. તો આ જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ સંગીત પાછળથી ઉમેરાયું છે. પણ જે આપણને હવે આ તમે જુઓ કે સિનેમાને શું લભ્ય છે, સિનેમાને શું પ્રાપ્ય છે. એક તો એને ઇમેજને આઇસોલેટ કરવાની એક એબિલિટી. મધરમાં આપણે જોઈએ તો એક ક્લોઝઅપ ને એક આઇસોલેટ કરીને માનું જે ચહેરો સામે આવે છે, કે આપણે ઋતિક ઘટકની પેલી યુક્તિ તાકોર ગાપોમાં જે ગીત છે એમાં જે ક્લોઝઅપમાં જે એક ઇમેજને આઇસોલેટ કરી શકાય છે, એ એબિલિટી કે એક શક્તિ બીજી કળાઓમાં નથી, નાટકમાં નથી, ડ્રામામાં નથી મળતી એ શક્તિ. તો આ એક 100 વર્ષ પહેલા આ બધી ફિલ્મો બની છે, લગભગ 100 વર્ષ પહેલા. વિચાર કરો તમે કે આવી જે કૃતિઓ બની છે ત્યારે 1920ના ગાળામાં કે 1930ના ગાળામાં આવી મહાન કૃતિઓ હજી તો આપણે સોવિયત યુનિયનમાં બે આઇઝનસ્ટાઈન અને પુડાવકિનની જ વાત કરીએ છીએ, પણ હજી આપણે ઝીગા વેર્તોફની વાત નથી કરી. એ વાત કરીએ તો 1929માં મેન વિથ ધ મૂવી કેમેરામાં તો લગભગ બધી તરકીબો એણે ત્યારે જ શોધી કાઢેલી. આપણે વધારે કંઈ ઉમેર્યું નથી આ 100 વર્ષમાં. મને નથી લાગતું કંઈ બહુ નોંધપાત્ર રીતે આપણે કંઈ ઉમેર્યું હોય, ક્રિએટિવિટીની રીતે, સર્જકતાની રીતે. એ બધું થઈ ચૂક્યું છે 1930ના દાયકામાં, જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આ જે મધર જે છે, હવે બીજી એક વસ્તુ જે ઊભી થઈ તે 1920-30ના દાયકામાં, એ સિનેમા વિશેનું લેખન. પુદોકીને એક પુસ્તક લખ્યું, સિનેમા ટેકનિક એન્ડ એક્ટિંગ, જે આજે પણ ફિલ્મ સ્ટડીઝમાં, ફિલ્મ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સમાં કે સ્કૂલોમાં ભણાવવામાં આવે છે. એ જ વખતે આપણે બેટલશીપ પોટેમ્કિન હવે જોઈશું, મોન્ટાજ થિયરીના પ્રણેતા સેર્ગેઈ આઇઝનસ્ટાઈન, એણે 2 પુસ્તકો લખ્યા, ફિલ્મ સેન્સ અને ફિલ્મ ફોર્મ. એ 2 પુસ્તકો એટલા અગત્યના છે કે આજે પણ એની અગત્યતા જરા પણ ઓછી થતી નથી. કઈ બોલ્યા કોઈ? ઓકે, જય સ્ટાર્ટ. આ મેફિસ્ટોની વાત છે, મુરનાઓ.
એ સ્ટોપ કરજે જય. હવે આપણે જે આ ફિલ્મ જોઈ ફાઉસ્ટ by F.W. Murnau. It was produced by UFA Studio in Germany. Now, UFA Studio has some historical connections that I would like to point out. Probably some of you know. Himanshu Rai and Devika Rani were trained there in UFA Studio for some time. Devika Rani's mother was directly related to Rabindranath Tagore. This is one of the historical connections that I would like to point out. We go on to Chaplin now. 1926 again, the same year. About Chaplin, I can say many, many things, but we are running short of time. Particularly about Adipur in Kutch, where we have Chaplin Circle, of which I'm the chairperson. And every year on his birthday, we celebrate with a huge procession of young Chaplins, 70, 80, young and old both. But we'll talk about that later sometime. Let's see the boot cake. And we had made one Australian filmmaker had come to Adipur and made a film called Boot Cake. The boot cake, this is interesting. He eats the boot, and I had done some research for this particular scene and found out that આજે જે બૂટ જે છે ચામડું એ જેઠી મધમાંથી બનાવેલું. તો જેઠી મધમાંથી બનાવેલું એક 5-6 ટેક થયેલી આ ફિલ્મમાં ત્યારે ચેપ્લિનને ઝાડા થઈ ગયેલા એને લૂઝ મોશન થઈ ગયેલું because જેઠી મધ is very rachak. So this is one aspect that I wanted to tell you. Let's see the scene. Okay, Jay, start. Desperate with hunger, and here it was Thanksgiving Day. Nevertheless, there was something to be thankful for. Not quite done yet, said the little fellow. Give it 2 more minutes. Come on, said Big Jim. Continue.
Balidan was adaptation of the play called Visarjan by Tagore. Yes. This committee report is extremely important for any student who want to study Indian cinema.
Top, Jay. Top here. This battleship Potemkin, which was made almost 100 years ago, and this particular sequence called Odessa Steppe sequence. Odessa is a harbor in Russia, in Soviet Union. And this particular scene sequence has been talked about a lot, written about a lot. Cinemana kushal સર્જક સમયને લચીલો કેવી રીતે બનાવી શકે, elastic. There's a lot of elasticity of time in this whole montage, the way Eisenstein creates the montage of scenes, of faces, of various movements. So this is what we can study a lot of this Odessa step sequence. This is the reason, and it was made around that time. Tagore saw this film when he visited Moscow in 1930. Yes, Jay. Jay. Tagore himself makes the film now. Notir Puja. My flower of the day dropped its petals forgotten. In the evening, it ripens into a golden fruit of memory. The colors of memories never fade. In the context of creative pursuit, they represent a reality that can enrich human imagination and curiosity. Especially when the memories are centered around one of the most fascinating personalities of the world, the Nobel laureate Gurudev Rabindranath Tagore. An unknown aspect of his creative engagement emerges. It reveals his creative spirit involving a play, Notir Puja, a dance drama written by an impressed B.N. Sarkar, founder proprietor of the renowned New Theatres film. Sir, did you say something? Hello?
Jay. Should I proceed? Yes, of course. Studio invited Tagore to Stop direct until I a tell film you. version of Noti Puja under the New Theatre's banner. The New Theatre Studio played host to Tagore in 1931. The studio was flooded with crowds assembled for a glimpse of the great poet. It was shot within 4 days. It broke the conventional rules of cinema and was filmed like a stage play. In 1925, Rabindranath Tagore heard of a young man who, it was said, sang one of his poems most beautifully. This led to a meeting at which Pankaj Malik sang for Tagore. बाबा मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें
दुनिया क्या है एक तमाशा, 4 दिनों की झूठी आशा। दुनिया क्या है एक तमाशा, 4 दिनों की झूठी आशा। पल में तोला पल में माशा, पल में तोला पल में माशा। क्या तराजू लेके भागे तोल सके तो क्या तराजू लेके हाथ में तोल सके तो बाबा बंसिया के गो। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী। আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী। তুমি থাকো সিন্ধু পারে, তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী, ও গো বিদেশিনী। আমার সাজাপান খেতে নেই বুঝি? খাবে না? না। দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায়, দেখেছি মাধবী রাতে তোমায়, দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায়, দেখেছি মাধবী রাতে তোমায়, দেখেছি হৃদি মাঝারে তোমায়, দেখেছি হৃদি মাঝারে ও গো বিদেশিনী। আমি আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি শুনেছি তোমারি গান। আমি আকাশে পাতিয়া কান,
শুনেছি শুনেছি তোমারই গান, আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ গো বিদেশিনী, আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ গো বিদেশিনী। ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে, ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে। আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, ও গো বিদেশিনী, ও গো বিদেশিনী, ও গো বিদেশিনী, ও গো বিদেশিনী। আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ও বউ ঠাকুরানী। আজকের দিনে যেটা যেটা সব থেকে বেশি দরকার সেটা হলো একসঙ্গে বহু লোককে জাগিয়ে তোলা। আমাদের দেশের কবিরা স্বদেশী গান লিখছেন, তুমি জানো? সে গান তো লোককে মাতিয়ে তোলার জন্য। আপনি শুনেছেন সেই গান? বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান, তোমাদের এমনি অভিমান। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান, তোমাদের এমনি অভিমান। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি, চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নিচে, চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নিচে। এত বল নাই রে তোমার, এত বল নাই রে তোমার, সইবে না সেই টান। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও, শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও। হও না যতই বড়, হও না যতই বড়, আছেন ভগবান। আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে, আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে। বোঝা তোর ভারী হলে, বোঝা তোর ভারী হলে ডুববে তোরি খান। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে এমন অভিমান, তোমাদের এমনি অভিমান। বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান, তুমি কি এমনি শক্তিমান? कंटिन्यू जाए। যেন জুয়ার জলে কেন রশি বাতাসে আজ ছুটছে হাসি, আজ বিনা কাজে বাজে বাঁশি, বিনা কাজে বাজে বাঁশি। কাটবে সকল বেলা নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা
লুকোচুরি খেলা আজ ধানের খেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই লুকোচুরি খেলা ভয়ের কিছু নেই, বহুরূপী, পয়সার জন্য করে। এই চৈতন্যনাথ শোন, বাচ্চাদের ভয় দেখাস কেন? ভয় দেখাই নাই, দিদিমণির সামনে পড়ে গিয়েছিল। তোমার নাম কি? সীতা। কোথা থাকো তুমি? আমাদের নতুন বাড়িতে। ও, চলো তোমারে আমি পৌঁছে দিয়ে আসি। তুমি রামায়ণ পড়েছো? না। সেই এক সীতার গল্প। মিথিলার ছিল জনক রাজা। একদিন সে এক ফাঁকা মাঠে হাল চষতে চষতে মাটি থেকে পেয়ে গেল এক ছোট্ট মেয়ে, সীতা। সীতা পৃথিবীরই কন্যা। আবার সেই সীতা একদিন পৃথিবীর কোলে ফিরে গিয়েছিল। পৃথিবী দুভাগ হয়ে তাকে বুকের মধ্যে নিয়েছিল। সে অনেক পরের কথা। মাঝখানটিতেই সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। সমস্ত গল্পটা আমি একদিন শুনবো। আজ ধানের খেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই লুকোচুরি খেলা নীল আকাশে কি ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই লুকোচুরি খেলা আজ ভ্রমর বলে মধু খেতে উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে আজ কিসের তরে নদীর চরে কিসের তরে নদীর চরে চোখা চোখের মেলা নীল আকাশে কি ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই লুকোচুরি খেলা ওরে যাব না। When I was 18, a sudden spring breeze of religious experience for the first time came to my life and passed away, leaving in my memory a direct message of spiritual reality. One day, while I stood watching at early dawn, the sun sending out its rays from behind the trees, I suddenly felt as if some ancient mist had in a moment lifted from my sight, and the morning light on the face of the world revealed an inner radiance of joy. The invisible screen of the commonplace was removed from all things and all men, and their ultimate significance was intensified in my mind. And this is the definition of beauty. That which was memorable in this experience was its human message, the sudden expansion of my consciousness in the superpersonal world of man. The poem I wrote on the first day of my surprise was named The Awakening of the Waterfall. The waterfall, whose spirit lay dormant in its ice-bound isolation, was touched by the sun, and bursting in a cataract of freedom, it found its finality in an unending sacrifice, in a continual union with the sea. After 4 days, the vision passed away, and the lid hung down upon my inner sight. In the dark, the world once again put on its disguise of the obscurity of an ordinary fact.
when I grew older and was employed in a responsible work in some villages, I took my place in a neighborhood where the current of time ran slow and joys and sorrows had their simple and elemental shades and lights. The day which had its special significance for me came with all its drifting trivialities of the commonplace life. The ordinary work of my morning had come to its close, and before going to take my bath, I stood for a moment at my window, overlooking a marketplace on the bank of a dry riverbed, welcoming the first flood of rain along its channel. Suddenly I became conscious of a stirring of soul within me. My world of experience in a moment seemed to become lighted, and facts that were detached and dim found a great unity of meaning. The feeling which I had was like that which a man groping through a fog without knowing his destination might feel when he suddenly discovers that he stands before his own house. Hello, Jay. Samraj, sir. Yes, sir. Vipul bhai, thank you. शैलेश भाई we are here. मैंने देखा तो नहीं आमा sorry for video film not running smoothly as I would have wished to. We didn't find any issues at our end. No? Okay, good. Maybe my Wi-Fi had some problem. I must thank Hia. I don't know, Hia was constantly giving me very encouraging feedback. Thank you, sir. I Thank see you. you here. Thank you, sir. I can't see you. Yes, sir. Thank you. Thank you for a constant flow of words of encouragement. Thank you so much. Thank you, sir. I'm sorry about this. I took a little longer time than I had expected. Arvindakshan, this young man yes, from sir. Tamil Nadu. Oh, he's there? Arvindakshan is there? Yeah. Okay. Good. Yeah. Good. I'm sorry that film didn't run Yeah. smoothly. There was some issue. I don't know. Maybe from my network issue. I don't know. Probably my network too. Yeah. But, he is a young Arvindakshan from Chennai. Right? Chennai? Yeah, Or yes, Tamil Chennai. Nadu, Yeah. who sings Rabindra Sangeet. And this is very, very interesting. He sent me some recording of Jera Temor Duar Guli, that song from Megeta Katara. And he sings so well. So thank you for being there, Arvindakshan. Thank you. Pleasure, sir. But otherwise, I hope you liked it, the whole concept. Yes, sir. Absolutely. I need to kind of like look at the whole video. I hope it is uploaded on the YouTube because I had some problem with my app. I suppose it was getting closed regularly, so I had to come back again and again. So I couldn't follow certain sections of your talk. So right. But we can continue our discourse later. Yeah, Yes, sure. Arvinder, it is going to be on YouTube soon after we conclude today. So you will be able to watch it on YouTube. And first of all, picture of the title is gone. We know the strength of his character. He's shown that both Sorry, there is on the court and some background off the court, noise somewhere. pronouncements on there. There's some sound. You were saying something, Nitaben? yes, first of all,
તમારું વક્તવ્ય પૂરું થયું હોય તો સ્વરક્ષર વુડ લાઈક ટુ થેન્ક યુ. Come on. I should thank you. And No, thank ખરેખર સૌથી audience. પહેલા તો સ્વરક્ષર તરફથી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને ખાસ તો આમ તમને ખ્યાલ છે યુઝ્યુઅલી અમે અમારી મીટિંગ આપણી માતૃભાષા ગુજરાતીમાં જ કરતા હોઈએ છીએ, પણ તમારું આજનું બીકોઝ ઓફ ધ સ્પેન ઓફ યોર એક્ટિવિટીઝ એન્ડ ધ ઓકેઝન તમે જે અમને આપ્યું આજે, યુ ગેવ અસ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ સ્પ્રેડ આર વિંગ્સ એન્ડ ઇન્ક્લુડ આર નોન ગુજરાતી પાર્ટિસિપન્ટ્સ એઝ વેલ એન્ડ walk us through this mysterious world of art and choosing cinema as a medium and connecting it with many other forms of art. You have widened our horizons to understand this form in a unique way. So thank you very much for that. અને મિત્રો તમે જોયું જ હશે કે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ આટલી બધી કોઈ પણ વિષય માટે પેશનેટ હોય ત્યારે કેવી રીતે એનું પ્રેઝન્ટેશન આપણે જે જોયું અને એ જે સતત કોઈ પણ વિષયમાં રાચવું, એને માણવું, એને કેવી રીતે તો જ આ થઈ શકે કે 16મી જુલાઈ 2023ની સાથે 16મી જુલાઈ 1934ને જોડ્યું તમે. એટલે વી કુડ ફીલ કે તમારી જે સુરતા છે, મને એને માટે બહુ બીજો કોઈ સારો શબ્દ નથી મળતો કે સતત એની સાથેનું જોડાણ તમારું, સતત ક્ષણે ક્ષણની જાગૃતિ તમારી એમાં વર્તાઈ અને ખૂબ સરસ રીતે તમે આ પ્રેઝન્ટેશન કર્યું સાહિત્ય તાત્પર્યને સાંકળી લઈને આમાં. અને જય, તમારો ખૂબ આભાર. તમે આજે આખું પ્રેઝન્ટેશન આટલું સરસ ને સ્મૂધલી તમે ચલાવ્યું, ખૂબ આભાર તમારો. અને ખાસ અમુક વાતો હવે તો અહીંયાથી વાત શરૂ થાય એવું છે. અમૃતભાઈ પણ સમય મર્યાદાને લીધે એ વાત નથી કરી શકતા, પણ તમે જે અમુક પોઈન્ટર્સ આપ્યા કે સ્વભાવનો સ્વભાવ, એ બધું ખૂબ વિચારતા કરી મૂકે એવી બધી વાતો છે. અને ઋત્વિક ઘટકની ફિલ્મ વિશે તમે જ્યારે વાત કરી, મને ખબર છે કે હું જે કહી રહી છું બહુ ઝડપથી અને ટુકડામાં કહી રહી છું, કારણ કે આપણે આના પછી ક્વેશ્ચન આન્સર્સ પણ લેવા છે, એટલે હું ઝડપથી કહી રહી છું. ઋત્વિક ઘટકની ફિલ્મ અને વેદોનો સમાવેશ, એટલે તમે અમને આજે શીખવ્યું કે સિનેમા, ફિલ્મ જોવી એ માત્ર મનોરંજન નથી, એને ચિત્તરંજક કેવી રીતે બનાવવી. ખરેખર ખૂબ આભાર તમારો. અને અમે બધા ફિલ્મો અને સિનેમા જોતા તો હોઈએ છીએ, માણતા હોઈએ છીએ, પણ એને સમજવી કેવી રીતે અને જે રીતે જે લોકો પ્રેઝન્ટ કરે છે એને એ કઈ રીતે એ લોકો એ જે થોડોક તમે કેમેરાનો એંગલ અમને જે બદલી આપ્યો એને માટે તમારો ખૂબ આભાર. Thank you. Thank you both of you. સ્વર અને અક્ષર તમે જે ને તમે જે સ્વર અક્ષરને ધ્વનિને છબીને જોડી આપ્યા, ખરેખર ઇટ ઇઝ નોટ ઇઝી અને યુ હેવ રિયલી પુટ યોર હાર્ટ ઇન્ટુ ઇટ. અને આ ખાસ ફિલ્મ અમારા માટે આવી રીતે રજૂ કરવા બદલ આભાર. અને મિત્રો હવે આપણે ગેલેરી ખોલી રહ્યા છીએ. કોઈને જો સવાલ પૂછવો હોય કે કંઈ કમેન્ટ આપવી હોય તો, પણ વી વુડ રિક્વેસ્ટ કે પ્લીઝ કીપ ઇટ બ્રીફ સો દેટ વી કેન હિયર મિસ્ટર ગંગર મોર. અને આપણે કમેન્ટ અથવા સવાલ પણ બહુ જ ટૂંકાણમાં પતાવજો, જેથી કરીને આપણે વિસ્તારપૂર્વક એમની પાસે સાંભળી શકીએ. થેન્ક યુ. અને તમારો વર્ચ્યુઅલ હાથ ઉપર કરજો જો કોઈને કંઈ કહેવું હોય કે પ્રશ્ન પૂછવો હોય તો, જેથી કરીને અમને ખ્યાલ આવે કે કોને કંઈ કહેવું છે. Anybody? સુરેન્દ્રભાઈ? હાજી, હા, થેન્ક યુ શૈલેષભાઈ, નીતાબેન, અમૃતભાઈ. હું તમને જેટલા થેન્ક્સ કહું એટલા ઓછા છે, પણ મારા વતી અને બધા શ્રોતાઓ અને જેમણે આ કાર્યક્રમ જોયો બધા વતી નીતાબેનને તમારો આભાર માની જ લીધો છે. આ તમારું આજનું વક્તવ્ય, આખું એ પ્રેઝન્ટેશન ઘણું જ સરસ અને ઘણું જ વ્યાપક રહ્યું, ઇટ્સ ધ રાઇટ ટર્મ, અને ઘણું ઘણું જાણવા મળ્યું. ફોર ધ રેકોર્ડ, હું બંગાળી જાણું છું ને મેં રવિન્દ્ર સંગીતનો અભ્યાસ કર્યો છે, એની વાત નહીં કરું, એટલે હું કાંઈક ઇન માય ઓન કેપેસિટી વધારે એપ્રિશિએટ કરી શક્યો. અને બીજું એ કે અમૃતભાઈ, આજે તમે રેનવાની વાત કરી, જ્યારે 50ના દાયકામાં આવ્યા હતા, એ
1950માં આવ્યા હતા અને ધ રિવર ફિલ્મ બનાવવા, ખરું ને? જી જી હાજી, એ મેં ફિલ્મ જોઈ છે વર્ષો પહેલા. બીજું, હું વાટ જોતો હતો કે તમે ઓડેસા સ્ટેપ્સની સિક્વન્સ ક્યારે બતાવો છો, અને બતાવી, બહુ ગમ્યું. કારણ કે આઇઝનસ્ટાઈન એટલે તો એણે નવો ચીલો પાડ્યો ફિલ્મમાં, એ વિશે કાંઈ વધારે કહેવાનું ન હોય એ, અને તમે ઘણું બધું કહ્યું. અને મરનાવની જે તમે ફાઉસ્ટ બતાવીને, અને મરનાવની જ સનરાઈઝ અ સોંગ ઓફ ટુ હ્યુમન્સ, એ પણ રિમાર્કેબલ ફિલ્મ છે, તમે તો જોઈ જ હશે. અને મને લાગે છે ઉફા સ્ટુડિયોએ જ 1927માં મેટ્રોપોલિસ બનાવી. એ પણ, હાજી, એ પણ એપોક મેકિંગ ફિલ્મ છે. હા, અને મેં છે તે આપણે ચેપ્લિનની ધ ગોલ્ડ રશ 1925ની મેં જોઈ, 1975માં મુંબઈમાં. એનીવે, ઘણું જ ગમ્યું. સોરી. બીજું, તમે આજે વાત કરી કોણ આપણા ફિલ્મ પ્રણેતાઓ જે દિલીપ કુમારને ફિલ્મમાં લાવ્યા, હું હમણાં હિમાંશુ રોય અને દેવિકા રાણી. હા, તો દેવિકા રાણી, તો એમણે છે તે ફિલ્મ બનાવી હતી 1928માં, લાઇટ ઓફ એશિયા, બુદ્ધના જીવન પર. અને ઇન વન ઓફ ધ વેરી રેર સ્ક્રીનિંગ્સ એ મેં મુંબઈમાં જોઈ, અને કહું કે ધન્ય થઈ ગયો તો ઓછું નથી, આઈ મીન ખોટું નથી. અને ઇન્સિડેન્ટલી, નોટ ઓલ ધેટ ઇન્સિડેન્ટલી, 2 ફિલ્મો એ વખતે મેં સાથે જોઈ. એક તો રાજા હરિશ્ચંદ્ર 1913ની આપણી સૌથી પહેલી ફિલ્મ, અને આ લાઇટ ઓફ એશિયા, બંને તદ્દન પ્રિસ્ટીન પ્રિન્ટ, એટલે ઘણી જ મજા આવી. અને ટાગોર, હાજી, આ રવિન્દ્ર સંગીતના ગીતો જે તમે આ ટાગોરની ચારુલતામાંથી જે બતાવ્યું, આમી ચીની ગયો ચીની તમારે, એ અને બીજા પણ ઘણું ગમ્યું. મેં બધી ફિલ્મો જોયેલી છે. એક આમની શું કહેવાય સુવર્ણ રેખા જોઈ છે, કોમલ ગાંધાર નથી જોઈ. પણ એ તો ઓન પર્સનલ નોટ, પણ તમને ખ્યાલ હશે કે એસડી બર્મને 1950ની અફસર ફિલ્મમાં ટાગોરનું જે ગીત છે, શેદિન દુજોને દુલે છીનું બોને ફૂલો ડોરે બાંધા ઝૂલોના, એના પરથી સુરૈયાના કંઠે ગવડાવ્યું, નયન દીવાને એક નહીં માને, કરે મન માની માને ના. બીજું, હાજી, એટલે વિથ ઓલ ડ્યુ રિસ્પેક્ટ ટુ એસડી બર્મન, એ છે તે he lifted tunes. I mean, why do I mince words? એટલે, અને એમણે છે તે as late as in 1973 અભિમાન ફિલ્મમાં પણ, હવે કયું ગીત હતું, તેરે મેરે મિલન કી રહેના, કોઈ નયા ગુલ ખિલાએગી, તો એ પણ છે તે બંગાળી. મને ખાતરી નથી, એટલે હું ખાતરીપૂર્વક કહી શકતો નથી કે રવિન્દ્ર સંગીતનું ગીત હતું કે નહીં, પણ એમાં આમની એસડી બર્મનની નિંદા કરવાનો કોઈ આશય નથી. ઇટ્સ ઓલ ધેર ઇન ફ્રન્ટ ઓફ અસ, એમ કહું છું એટલું. હાજી, આમ તો સલીલ ચૌધરીએ પણ ઓ સજના બરખા બહાર આઈ પરખનું, એ ટાગોરનું ગીત નથી, પણ હું શબ્દો મૂળ બંગાળીના ભૂલી જાઉં છું, પણ એમ છે. ઓલ ઇન ઓલ, તમારું આ પ્રેઝન્ટેશન ઘણું જ ગમ્યું, અને બીજા 2 કે 3 આવા સેશન રાખીએ તોય ઓછું પડે એવું છે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સુરેન્દ્રભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ સુરેન્દ્રભાઈ. જી જી. હિન્દી ફિલ્મોમાં ટાગોર, એ પણ એક સેશન થઈ શકે. હા, ચોક્કસ થઈ શકે. આમાં મારો મૂળ આશય સિનેમેટોગ્રાફીનો હતો, સિનેમા. કે જે રીતે રિતિક ઘટક જે એક્સપ્લોર કરે છે સિનેમાને, એ બહુ ઓછાએ કર્યું છે. એમનું અજાંત્રિક પણ તમને ખબર હશે. અજાંત્રિક ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ ફિલ્મ્સ. વન ઓફ ધ બેસ્ટ, અને કેટલું સરસ, અને એકદમ ડાઉન ટુ અર્થ, છતાંય જરાય શુષ્ક ન લાગે એવું. એક્ઝેક્ટલી. જી હા, એટલે, અને બંગાળીમાં તો મૃણાલ સેન પણ આમના સમકક્ષ સત્યજીત રાયના. અને છેક હમણાંની આપણે વાત કરીએ, બહુ જ કાચી ઉંમરે ગુજરી ગયેલા કેવા ઘોષ, ઋતુપર્ણ ઘોષ, એમની કેટલીક ફિલ્મો હા બહુ જ સરસ છે. એટલે હાજી, એટલે ક્યાંય જેને કહેવાય ને કે સારા ફિલ્મ મેકરોની ખોટ નથી. એટલે ખરી વાત છે. આજે મારું વક્તવ્ય નથી, પણ એની જ વાત કરું તો મેં આપણા દેશની ઘણી ભાષાઓમાં ફિલ્મો જોઈ છે, અને કેટલીક કન્નડ ફિલ્મો ઘણી સરસ છે, પણ હમણાં એ બાબત ક્યાંય સમય નહીં લઉં, અને આયોજકોનો આભાર માનું છું, તમારો આભાર માનું છું. થેન્ક યુ સો મચ. આભાર તો નીતાબેન અને શૈલેષભાઈનો માનું. એ આયોજકોનું માની જ લીધું, નીતાબેન શૈલેષભાઈનો, કે આટલી અમને બધાને તક આપી તમને સાંભળવાની. તમને ગમે છે, ગમ્યું, આ એ પણ એક મોટી વાત છે મારા માટે. બહુ ઓછા આવા રસિકો હોય છે, રસિક જન,
જે કહીએ તે એ મળવા પણ મુશ્કેલ છે. થેન્ક યુ. હિયાએ હાથ ઉપર કર્યો છે. હિયા. જી નમસ્તે. નમસ્તે. નમસ્તે જીયાબેન. હાજી. બહુ જ સરસ, એટલે બહુ જ સરસ. રવિન્દ્રનાથની હું અનુરાગીની તો છું જ, પણ બહુ આજે ડિફરન્ટ એંગલથી અમને જાણવા મળ્યું. મારી એક રિક્વેસ્ટ એ જ છે કે આપણે આ જે વિખેરાયેલા થોડા મોતી છે ને માળાની જેમ થોડાક એપિસોડ તમે આપજો તો અમને ગમશે. જી જી. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you for a constant flow of words, which were very encouraging and enlightening. થેન્ક યુ. તો વધુ પ્રશ્નો ન હોય તો ફરી પાછો અમૃતભાઈનો અને જયભાઈનો આભાર માની આજની સભા અહીં હું એમ કહીશ અહીં આપણે વિરમીએ. ફરી પાછા કંઈક આવા જ સરસ મજાના એપિસોડ સાથે થોડા સમય પછી પાછા કંઈક મળીશું. એની અમૃતભાઈ પાસેથી આગોતરી ખાતરી લઈ લઉં છું જાહેરમાં. જરૂર જરૂર જરૂર. અને આ એપિસોડની લિંક મોડામાં મોડી કાલ સવાર સુધીમાં, એટલે અમારી સવાર સુધીમાં તો પહોંચી જ જશે. અને સોશિયલ મીડિયા પર જેમ હું મોકલું છું એમાં બધાને પહોંચતી થશે જ. તો ફરી પાછો એકવાર આભાર અને આવતે મહિને એક નવા એપિસોડ સાથે પાછા મળીએ. સ્વર-અક્ષર. All the best to you. થેન્ક યુ. ઘણી શુભેચ્છાઓ નીતાબેન. થેન્ક યુ. Thank you so much.